For class 6 to 7 word, 100. Coronavirus. Coronavirus is an infectious disease and is commonly called COVID-19. It affects the human respiratory system, causing difficulty in breathing. It is a contagious disease and has been spreading across the world like wildfire. The virus was first identified in 2019 in Wuhan, China. The virus was spreading from an infected person through coughing, sneezing, etc. Therefore, the affected people were isolated from everyone. The affected people were even isolated from their own family members and the dear ones. Vaccines have also been developed to protect against the virus. It is important to follow guidelines and take precautions to prevent the spread of COVID-19 and protect ourselves and others. Vocabulary: infectious, sankramaka, disease, roga, রেসপাইরেটরি শ্বাসযন্ত্রের, breathing, espasa prasbasa, contagious, sankramaka, wildfire, dabanala, identified, sinata, sneezing, hamchi, isolated, bina, precautions, satarkata, prevent, praeteroda. ক্লাস 6-7 বাংলা অনুবাদ। করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাস একটি সংক্রামক রোগ এবং সাধারণত কোভিড-19 বলা হয়। এটি মানুষের শ্বাসতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, যার ফলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ এবং দাবানলের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। 2019 সালে চীনের উহানে প্রথম ভাইরাসটি শনাক্ত করা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি, হাঁচি ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাসটি ছড়ায়, তাই আক্রান্ত ব্যক্তিদের সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এমনকি তাদের পরিবারের সদস্য এবং তাদের প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ভ্যাকসিনও তৈরি করা হয়েছে। COVID-19 এর বিস্তার রোধ করতে এবং নিজেদের এবং অন্যদের রক্ষা করার জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা এবং সতর্ক অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। For class 8 to 10 word, 150. Coronavirus, often known as COVID-19, is an infectious disease. It affects the human respiratory system, making breathing difficult. It's a contagious disease that has been spreading like wildfire over the world. The virus was initially discovered in Wuhan, China, in 2019. COVID-19 was declared a global pandemic by the World Health Organization in March. The virus was transferred by coughing, sneezing, and other means from an infected person. As a result, the people who were affected were isolated from the rest of society. Weariness, sore throat, muscle stiffness, and loss of taste and smell are among the other complaints reported by COVID-19 individuals. Almost every individual has been affected by the virus. A lot of people have lost their lives due to the severity of the infections. Vaccines have also been developed to protect against the virus. It is important to follow guidelines and take precautions to prevent the spread of COVID-19 and protect ourselves and others. Vocabulary: infectious, sankramaka, disease, roga, রেসপাইরেটরি শ্বাসযন্ত্রের, contagious, sankramaka, wildfire, dabanala, ইনিশিয়ালি প্রাথমিকভাবে, pandemic, mahamari, sneezing, hamchi, isolated, bina, ওয়ারিনেস ক্লান্তি, sore throat, gala bayatha, muscle stiffness, pesi sakta hauya, ইন্ডিভিজুয়ালস ব্যক্তি। precautions, satarkata. ক্লাস 8-10 বাংলা অনুবাদ। করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাস প্রায়ই কোভিড-19 নামে পরিচিত একটি সংক্রামক রোগ। এটি মানুষের শ্বাসযন্ত্রের সিস্টেমকে প্রভাবিত করে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ যা সারা বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাসটি প্রাথমিকভাবে 2019 সালে চীনের উহানে আবিষ্কৃত হয়। মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-19কে বিশ্বব্যাপী মহামারী ঘোষণা করে।
সংক্রামিত ব্যক্তির কাছ থেকে কাশি, হাঁচি এবং অন্যান্য উপায়ে ভাইরাসটি স্থানান্তরিত হয়েছিল। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সমাজের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্লান্তি, গলা ব্যথা, পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া এবং স্বাদ ও গন্ধ হারানো কোভিড-19 ব্যক্তিদের দ্বারা রিপোর্ট করা অন্যান্য অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে। প্রায় প্রতিটি মানুষই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণের তীব্রতায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ভ্যাকসিনও তৈরি করা হয়েছে। কোভিড-19 বিস্তার রোধ করতে এবং নিজেদের এবং অন্যদের রক্ষা করার জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা এবং সতর্ক অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। For class 11 to 12 word 200. Coronavirus. The COVID-19 pandemic was caused due to a man-made virus called coronavirus. It is an infectious disease that has affected millions of people's lives. It was initially diagnosed in 2019 in Wuhan, China, but later, in March 2020, WHO declared that it was a pandemic that was affecting the whole world like wildfire. COVID-19 is a contagious disease. The virus is primarily spread through respiratory droplets when an infected person talks, coughs, or sneezes. Symptoms of COVID-19 include fever, cough, fatigue, and difficulty breathing, among others. While most people who contract the virus experience mild to moderate symptoms. The main symptoms of this disease were loss of smell and taste, loss of energy, pale skin, sneezing, coughing, reduction of oxygen level, etc. Therefore, all the affected people were asked to isolate themselves from the unaffected ones. The affected people were isolated from their family members in a separate room. The government has taken significant steps to ensure the safety of the people. The government imposed a lockdown and shut down throughout the country. Vaccines have also been developed to protect against the virus. It is important to follow guidelines and take precautions to prevent the spread of COVID-19 and infectious aerosols and others. Vocabulary. Pandemic, Mahamari. ইনিশিয়ালি, প্রাথমিকভাবে। ডায়াগনোসেড, নির্ণয় করা হয়েছে। Wildfire, Dabanala. Contagious, Sankramaka. রেসপাইরেটরি, শ্বাসযন্ত্রের। ফেটিগ, ক্লান্তি। ইজোলেট, বিচ্ছিন্ন। Precautions, Satakata. ক্লাস 11-12 বাংলা অনুবাদ। করোনা ভাইরাস। কোভিড-19 মহামারী করোনাভাইরাস নামক মানবসৃষ্ট ভাইরাসের কারণে হয়েছিল। এটি একটি সংক্রামক রোগ যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এটি প্রাথমিকভাবে 2019 সালে চীনের উহানে নির্ণয় করা হয়েছিল, কিন্তু পরে 2020 সালের মার্চ মাসে WHO ঘোষণা করেছিল যে এটি একটি মহামারী যা দাবানলের মতো পুরো বিশ্বকে প্রভাবিত করছে। কোভিড-19 একটি ছোঁয়াচে রোগ। ভাইরাসটি প্রাথমিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁটার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে যখন একজন সংক্রামিত ব্যক্তি কথা বলে, কাশি দেয় বা হাঁচি দেয়। কোভিড-19 এর উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, কাশি, ক্লান্তি এবং শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। যদিও বেশিরভাগ মানুষ যারা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তারা হালকা থেকে মাঝারি উপসর্গ অনুভব করেন। এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলি ছিল গন্ধ এবং স্বাদ হ্রাস, শক্তি হ্রাস, ফ্যাকাশে ত্বক, হাঁচি, কাশি, অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস ইত্যাদি। তাই সমস্ত আক্রান্ত ব্যক্তিদের অপ্রভাবিত ব্যক্তিদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা করতে বলা হয়েছিল। আক্রান্ত ব্যক্তিদের তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে আলাদা একটি ঘরে রাখা হয়েছিল। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার সারা দেশে লকডাউন ও বন্ধ ঘোষণা করেছে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ভ্যাকসিনও তৈরি করা হয়েছে। কোভিড-19 এর বিস্তার রোধ করতে নিজেদের এবং অন্যদের রক্ষা করার জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা এবং সতর্ক অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ।